When I say Ketika saya Great mengatakan Barrier terumbu Reef, karang besar, what do apa you yang kamu see? lihat? If you grew up in the Jika Anda tumbuh di tahun 2000s, 2000-an, I'm guessing saya menduga it itu might be mungkin Nemo Nemo dan and his sahabatnya best friend Dory. Dory. Or perhaps Atau it's mungkin ini. this. It's the best part Itu of my bagian terbaik job, dari pekerjaan. taking people Membawa orang ke underwater dalam air to witness untuk menyaksikan such a keajaiban wonder dan kehidupan yang and begitu so much life. Coral reefs Terumbu karang are adalah the most ekosistem biodiverse dengan keanekaragaman ecosystem hayati on our tertinggi di seluruh entire planet blue biru planet, kita. home to more Rumah than a bagi quarter lebih dari of all seperempat seluruh marine kehidupan life. laut. They are food, Mereka adalah makanan, livelihoods and mata coastal pencarian, protection dan pelindungan for more pesisir than untuk lebih 1 dari 1 billion miliar orang. people. They anchor the Mereka economies of menjadi over jangkar 100 perekonomian lebih dari nations 100 and negara hold deep dan memiliki cultural makna budaya significance yang mendalam for bagi saltwater masyarakat First adat Nations air. peoples who see coral Ia melihat reefs terumbu karang as their sebagai family keluarga mereka dan and the pencipta creators kehidupan. of life. But Namun increasingly, semakin lama, when I say ketika saya Great menyebutkan Barrier terumbu Reef, karang besar, people think orang-orang memikirkan of this. hal ini. Or even Atau bahkan worse, lebih buruk lagi. this. Ini. Sadly, our Sayangnya, reef, terumbu my karang kita, reef, has terumbu karang become saya, the poster telah child menjadi for ikon climate perubahan change. iklim. And here's Dan why. inilah alasannya. Coral polyps, the Polip tiny karang, animals hewan that kecil build yang reefs, membangun terumbu are karang, incredibly sangat sensitif sensitive terhadap to pemanasan warming lautan. oceans. When stressed Ketika by stres heat, karena they panas, expel the mereka mengeluarkan algae alga that yang memberi nourish mereka them, nutrisi, exposing their memperlihatkan skeletons kerangka mereka and dan turning them mengubahnya white. menjadi putih. A phenomenon Satu called fenomena coral yang disebut bleaching. pemutihan karang. Now, a bleached coral Sekarang, isn't karang yang dead, memutih tidak but it mati, is sick tapi sakit and dan starving. kelaparan. And if temperatures Dan jika stay suhunya terlalu too tinggi, high for too dalam long, jangka waktu it yang lama, dies. ia akan mati. Coral reefs are the Terumbu karang absolute merupakan urat lifeblood nadi kehidupan of a lautan thriving yang berkembang ocean. pesat. We thought them Kami too big menganggapnya terlalu and besar too dan terlalu important to penting fail. untuk gagal. Already, Kita telah we have kehilangan lost separuh half of the world's terumbu coral karang reefs. dunia. In Pada 2024, tahun the global 2024, extent of tingkat coral pemutihan bleaching karang reached global mencapai 53 53 countries negara and every dan setiap ocean samudra di on bumi. Earth. By Pada 2050, tahun 90% 2050, of corals 90% could be karang bisa lost. hilang. And with coral Dan reefs terumbu thought karang to be one of the dianggap most sebagai vulnerable salah satu ecosystems to ekosistem climate yang change, paling rentan we could terhadap witness perubahan their iklim. extinction in our lifetime. Because of Karena this, itu, many banyak people orang have sudah already menyerah. given up. They see the Mereka problem melihat as masalahnya terlalu just besar too big dan and the kemajuannya progress terlalu too lambat. slow. But I haven't Namun, given up. saya belum menyerah. And I'm here Dan to saya tell di sini you untuk why memberitahu you Anda shouldn't mengapa give Anda up tidak boleh either. menyerah. Prior to working at the Sebelum Great bekerja Barrier di Reef Foundation, Great I worked in Barrier medical Reef research, Foundation. and the parallels Saya bekerja are di penelitian surprisingly medis, dan striking. paralelnya sungguh While many menyedihkan. cancers have Meskipun no banyak cure, kanker yang a cancer tidak dapat diagnosis disembuhkan, is no diagnosis longer kanker a bukan death lagi hukuman sentence mati. due to the Karena expanding semakin luasnya toolkit peralatan of perawatan. treatments. This is how Beginilah we cara must kita think of harus coral berpikir reefs. tentang terumbu Yes, karang. we need Iya, the kita cure, butuh the obatnya, solutions to solusi untuk climate perubahan change iklim itu itself. sendiri. But right now, Namun saat corals ini, karang also juga need memerlukan treatments perawatan to untuk buy memberi them mereka time. waktu. Enter Memasuki reef pemulihan restoration. terumbu karang, Reef restoration's pemulihan been terumbu around karang since telah about ada the sejak 1970s, 1970-an, mainly through coral terutama gardening. melalui penanaman karang. It's pretty simple. Cukup You sederhana. take small Anda pieces of mengambil coral, potongan-potongan you kecil grow karang, them in an Anda underwater menanamnya di nursery, pembibitan and when bawah big air, enough, dan you ketika sudah replant cukup them besar, Anda in a menanamnya reef. kembali di terumbu karang. While an important part Meskipun of the merupakan reef bagian restoration penting dari perangkat toolkit, pemulihan terumbu this karang, approach is pendekatan slow, ini lambat, expensive, mahal, and dan very sulit difficult untuk to scale. ditingkatkan. As a result, Akibatnya, it is thought that diperkirakan less kurang than dari 200,000 corals 200.000 are karang planted across the ditanam world's di seluruh oceans lautan each dunia year, setiap tahunnya. with many of Dengan these banyak karang corals tersebut not tidak bertahan surviving. hidup. We needed Kami a butuh breakthrough. terobosan. Over the Selama past 5 tahun 5 terakhir, years, 350 350 ilmuwan dan Australian insinyur scientists and Australia engineers have been telah working mengerjakan on hal just that. Technology to make Teknologi reef untuk membuat restoration pemulihan terumbu karang faster, lebih cepat, cheaper, lebih mudah, and dan smarter. juga lebih cerdas. We've made more Kami telah membuat advancements lebih in the banyak last kemajuan 5 dalam 5 years tahun than the terakhir previous dari 50. 50 sebelumnya. Using an Menggunakan automated proses process, otomatis, we can now kita sekarang produce dapat millions menghasilkan of jutaan baby bayi karang, corals, not bukan just hanya ribuan. thousands. We can naturally Kita secara alami increase dapat the meningkatkan heat tolerance toleransi of these panas karang corals ini, so they are sehingga better mereka lebih adapted mampu to beradaptasi warming terhadap oceans. pemanasan lautan. And we have Dan developed kami telah ceramic mengembangkan cradles gundukan for keramik mass untuk deployment, penyebaran massal dan eliminating the menghilangkan need for kebutuhan penyelam divers untuk to menanam kembali replant setiap each potongan piece of karang coral by dengan tangan. hand. But in a race Namun against dalam perlombaan time, melawan the waktu key itu,
to dramatically scaling Inggris our impact kunci is to untuk deploy meningkatkan dampak this kita secara technology drastis in a adalah highly untuk menyebarkan targeted teknologi way. ini dengan cara yang We sangat will terang. focus our Kami restoration akan memfokuskan solution solusi on restorasi the reefs di terumbu that are the karang yang most paling connected terhubung to dengan terumbu other karang reefs lainnya via the ocean's natural melalui currents. arus alami laut. By seeding these Dengan highly menanamkan connected terumbu karang yang reefs saling with more terhubung ini, heat-tolerant corals, dengan their karang lebih tahan subsequent and terhadap stronger panas, offspring will be spread keturunan mereka yang lebih far kuat akan and tersebar wide. jauh dan juga luas. By using this Dengan precision menggunakan approach across the pendekatan presisi Pacific, ini, di restoring seluruh as Pasifik, little as pemulihan hanya 3% 3% terumbu of karang coral reefs dapat mendorong can drive the pemulihan 50% recovery seluruh of ekosistem. 50% Ini akan menjadi of the toleransi pada skala entire yang belum pernah terjadi ecosystem. sebelumnya. This would be Dan kami restoration membuatnya on an lokal. unprecedented scale. And we're making it local. Dan kami membuatnya lokal. Thank you. Packaging these technologies into Mengemas teknologi portable ini ke coral dalam micronurseries for pembibitan coastal karang mikro yang communities portable to untuk own memiliki and operate. operasikan oleh The masyarakat productivity pesisir. of Produktivitas one satu orang single pembibitan mikro micronursery diperkirakan is expected akan to exceed melampaui that of semua all upaya global coral pemeliharaan gardening karang efforts dunia yang combined digabungkan saat ini. today. By 2031, Pada tahun we will be planting 2031, 1.2 kami akan million menanam 1,2 heat-tolerant juta surviving karang yang corals tahan panas per setiap year, tahunnya. about 30 times Sekitar more 30 than kali planted lebih across the banyak Pacific daripada yang today. ditanam di Pasifik saat By ini. 2040, Pada tahun it is our 2040, ambition to ambisi increase kami the adalah global untuk meningkatkan scale skala of reef global restoration pemulihan terumbu by karang sebanyak 120 120 times. But we know, Namun kami thank tahu, you, terima kasih. we know that the technology Kita tahu on its bahwa own teknologi isn't saja enough. tidak cukup. To have Untuk real mendapatkan impact, dampak yang this nyata, technology needs to be teknologi in ini the harus hands berada di of tangan those mereka yang on the berada di front garis yang line, depan. those Mereka that yang know paling the mengenal lautan. oceans best. Meet Uncle Bob, a Temui Wapabara Paman man Bob, from the seorang Great Barrier pria Reef. Wapabura dari His people Karang have been Besar, caring for their masyarakatnya sea telah country merawat negara for laut mereka selama millennia. ribuan tahun. Now, Sekarang, when Bob talks to me ketika Bob of his berbicara kepada country, saya tentang negaranya, he says dia country mengatakan, is sick, negara country ini is sakit, crying. negara ini menangis. But with this Namun, technology, dengan teknologi his ini, community is komunitasnya empowered diberi wewenang to untuk be menjadi the first penanggap responders, to pertama heal untuk their menyembuhkan sea negara laut country mereka. by Dengan blending memadukan this inovasi modern modern ini innovation dengan pengetahuan with kuno their mereka, ancient sayangnya, knowledge. For many sayangnya, coral bagi reefs, banyak terumbu karang, hal ini unfortunately, sudah it is terlambat. already too late. But for the half Namun of the bagi world's setengah terumbu reefs, karang di dunia, including our termasuk Great Barrier Great Barrier Reef, Reef, that call the Pacific kita menyebut dengan home, Pasifik there is sebagai still rumah mereka, time. masih ada waktu. These corals haven't given Karang-karang up. ini belum menyerah. They are Mereka still masih resilient. tangguh, They mereka can dapat regenerate. beregenerasi. So, Dan if the corals jika haven't given karang up, belum menyerah, bagaimana how kita can we? bisa? Now, hope Sekarang, without a harapan plan, kita it's tanpa nothing rencana more than a itu wish. tidak lebih dari sekedar But thanks to the generosity Namun, berkat of the kemurahan TED hati community, komunitas TED, we have a kami punya plan, rencana. a lifeline Tali for penyelamat coral bagi reefs. terumbu karang. So I'm Jadi saya asking bertanya you, kepada Anda, don't jangan look away. mengalihkan pandangan. change Ubah your perspektif perspective Anda and join dan us in the bergabunglah fight dengan to kami dalam sustain perjuangan not untuk just coral melestarikan reefs, tidak but the hanya terumbu karang, livelihoods, the tetapi cultures, juga and the pencaharian futures budaya they dan masa depan safeguard. yang mereka jaga. This isn't game Ini belum over, berakhir. it's game Sekarang on. permainan akan dimulai. Thank you. Terima kasih.